ॐ ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः ॐ शान्तिः 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 ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मयोगविद्या ब्रह्मविद्या योगविद्या सम्प्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः ॐ यैरिमे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्य प्रमाणतः व्याख्याताः सर्ववेदान्ताः योगाः तान् नित्यं प्रणतोऽस्म्यहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः परब्रह्मणे श्रुतिमात्रे समस्तब्रह्मविद्या योगविद्या आचार्येभ्यो ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यो देवताभ्यो नमः। तेषां सर्वेषां कृपानुग्रहेण योगवेदान्तदर्शन साधनद्वारा आत्मानुभूति कैवल्यप्राप्त्यर्थम् अस्मिन् क्षणे एव सनातनधर्मस्य विश्वव्याप्ति विश्वाध्यात्मिक प्रगति शान्ति कल्याण एकतः पुरोभिवृद्ध्यर्थम् अस्मिन् धर्म संस्थापन कार्ये निष्ठित सर्वेषां दिग्विजयार्थं श्री पतंजलि महर्षि प्रणीत योग दर्शन शास्त्रस्य व्यास भाष्य समेत अध्ययनस्य प्रयत्नं वयं सर्वे करिष्यामहे। वादौ श्री योग दर्शन आचार्याणां स्मरणं प्रार्थना। ओम श्री हिरण्यगर्भाय कपिलमहर्षये नमः। ओम श्री हिरण्यगर्भाय कपिलमहर्षये नमः। ओम श्री हिरण्यगर्भाय कपिलमहर्षये नमः। ओम श्री पतंजलि महर्षये नमः। ओम श्री पतंजलि महर्षये नमः। ओम श्री पतंजलि महर्षये नमः। ओम व्यास महर्षये नमः। ओम व्यास महर्षये नमः। ओम व्यास महर्षये नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ओम अथ श्री पतंजलि महर्षि प्रणीत योग दर्शन शास्त्रम द्वितीय पादः साधना पादः। ओम ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रहस्थैर्ये जन्म कथन्ता संबोधः शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा परैः असंसर्गः सत्त्वशुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जय आत्मदर्शन योग्यत्वानि च. Friends, we are seeing the siddhis, the results, the benefits, the blessings that accrue to us, come to us when we do the yama niyama adi, all sadhanas systematically, without compromise, without allowing the vitarkas to distract us. More importantly, jati, desha, dravya, kala or samaya anavachinnaha sarvabhaumaha mahavratam. In that way, without getting compromised because of the time or place or anything, if we do this sadhana. Just now we saw in Vedanta also how this Vamadeva must have done sadhanas every life. Therefore, in that womb only he realized the self. Interesting, the mother's womb only. So when we do this way, the yoga sadhanas of yama, niyama and shausha santosha, these are the great siddhis that come to us. So just half a minute, remember them. Yama me ahimsa pratishtayam tat sannidhau vairatyagaha. Satya pratishtayam kriyafala ashrayatvam. Asteya pratishthanam sarvaratna upasthanam. Brahmacharya pratishtayam वीर्य लाभ. देन अस्तेय प्रतिष्ठायाम अहिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथंता संबोधः. We have discussed all of that at length. Then we came to the niyama sadhanas. When they are also done, sarvabhauma mahavratam, what siddhis we get to. In that first one which are shauchat. If it is bahya shaucham, swanga jugupsa. And shaujat, when it is inner shaucham, these are the beautiful siddhis. Sattva shuddhi, saumanasya, aikagriya, indriya jaya, then atma darshana yogyatvani cha.
These are the results of inner antakarana purity or shuchi or shuddhi. Sattva shuddhi means our sattva guna becomes shuddha, freed from rajotamo. Then saumanasya, mana becomes like a sumanaha, very tender, very beautiful, very delicate, very soft. Mind will become. Then aikagriya, that mind gathers single pointedness also. Indriya jaya, the 10 indriyas can be under our control with this. So finally, all this leading to आत्मदर्शन योग्यत्व. देखो the आत्मदर्शन, the Vamadevaji had his own self, his own in the womb of the mother. So the Shuchi, which we take it very light sadhana, found to be the final most, greater most than any other, because Atma Darshana Yogyatva comes to us with the Shuchi inner purity. And whenever these things are told, we have to understand the opposite also. What is means when the Shuchi inner is not maintained, Atma Darshana Yogyata will not be there. Indriya Jaya ke jaga, we become slaves to Indriyas. Instead of Ekagrata, we have Anekagra, disturbed, distracted mind. Instead of Sumana, it will be a Durmana. In Sattva, not Shuddha. It is fully Malina by Rajotamo. अब देखो how clearly it is said. Still if we don't understand means what? We are not putting due efforts. Still we don't do sadhana means we are not really convinced about our own moksha, etc. We still want to be bound. That's called childishness. That's what we have to come out and mature. For that only the continuous sadhana and thinking, study and thinking, shastra and thinking, karte karte, जैसे वामदेव ने सोचा कि for so many lives in the bodies of various yonis like the chains of iron, I was tied down into that shells or shackles or the jails. No more, he just came out. We should think that way. Ki how many times I have to be born to be bound into these shackles. Let me come out. Such people will do all this, do beautiful sadhanas. Okay, now we go to the sutra number 42, in which the second of the Niyama sadhana, when done with Sarabhauma Mahavratam, without allowing the Vitarkas to distract, what are the results? Chant it 3 times. Santoshat Anuttama Sukhalabhaha, Santoshat Anuttama Sukhalabhaha, Santoshat Anuttama Sukhalabhaha. So the santushti is the second of the niyama sadhana. Shaucha santosha. And what is santosha? To be contented with what we are given because of our karma, to be contented with what we need for our survival. Not even an iota of the extra thought even of anything in the form of greed. That is the santosh. What is the result of that? Ki anuttama sukha labha. It gives that anuttama sukha, the greatest of the sukha, beyond which there is no sukha. Be attentive regarding the worldly things. Anuttama sukha final is Brahmanumati, Atmananda. अब वहां जाने के लिए we are doing sadhana. In the sadhana kala, if we can master this santosha named, what do you say, niyama sadhana, we'll be having minimum things that are in life, yet anuttama sukha. This thing we have to please. Listen, understand, recognize, discover in our life. The word underlined is discovery. Discover the secret that when we are contented, our sukha is anuttama sukha. That is why a person with trupti is called to be highly richest person, even though he has nothing. And other fellows, so much riches are there, yet no trupti, he has got a greed, then he is said to be the most daridra. Then the opposite of this trupti is called as delusion, in which we become moreist, some moreist, more and moreist, and there is no end to that. And in that wanting more and more, some more and more and more, we are only postponing our happiness. We are not allowing ourselves to be stably happy. Think about the trait of the mind. It's only a disease
which has to be recognized and thrown away. द लोभ जो है ए डिसीज है, उसका वैक्सीन है संतुष्टि. द मोमेंट यू डू दैट, यू आर ऑलरेडी इन द अनुत्तम सुख. This contentment in life, these two things, contentment within and gratitude without the divine outside. These are the two very, very important things in life. And every time when we are not contented, we are insulting the God who has given these things to us. Thus, we are denying to be a bhakta also. We are denying to be a detached vairagi from the upadhis also. Whenever the contentment is not maintained with regard to the outer things. Therefore, whichever the place we are born, whoever are the parents, brothers, sisters, financial position, naukari, jo bhi hai, because none of them are the goals, because they have come because of our own karma and they are given to us by the Lord for our own evolution, be contented with them. द मोमेंट दैट इज लर्न अनुत्तम सुख, अब कोई उसको दुखी नहीं कर सकता जो कंटेंटेड है. यू ट्राई टू गिव से मेरे को चाहिए नहीं, अरे आई एम हैप्पी. देयर आर सम चिल्ड्रन को कुछ भी दे दो कहते हैं नहीं चाहिए लेकिन खुश, वो संतुष्ट में है, वो अनुत्तम सुख. अदर गधे लोग उसको गिव गो ऑन गिविंग बट विल बी फ्रॉनिंग फेस. You want that also, this also, and you give everything. Again, he goes on creating newer and newer greeds and desires puts in front. आपके घर में you might have seen your children and grandchildren. कोई तो होंगे अड़ोस पड़ोस में. Both examples, contented and extremely happy. The other fellow gives so much but still greed. He will be always miserable. He is always happy. And so many things, examples I don't want to give. Now, Tathacha Uktam. Here, the Bhashyakara Vyasa Bhagavan quotes from the Vayu Purana and also Shanti Parva of the Mahabharata for this explanation of Anuttama Labha, Santoshat Anuttama Sukha Labha. Extreme happiness one gets when one is in the sadhana of contentment. He gives a shloka. What it is, very beautiful. Yaccha kama sukham loke, yaccha divyam mahat sukham, trushnakshaya sukhasyaite, narahataha shodashim kalam. What an important shloka, na? Yaccha kama sukham loke, yaccha divyam mahat sukham, trushnakshaya sukhasyaite, narahataha shodashihi kalam. So, yaccha kama sukham loke. In this world, the sukha gained by the fulfillment of all kamanas, indulging in all kamya vastus. Second, yaccha divyam mahat sukham. All the sukha gained by indulging in variety of things in the divya lokas. The devata loka, swarga, ityadi. So, all the sukha, ananda, bhoga gained by indulging in these kama vastus in this world as well as the other world. All of them put together, Trishna Kshaya Sukhasya. Of that person's Sukha, whose Trishna has become zero because of contentment or trupti. Now, Arahata Shodashim Kalam. They are not even equivalent to 1/16th of the Sukha of this person who has dropped the Trishna and who is in the contentment. So the one who is in the trupti or contentment, his sukha is 16 times more. In his sukha, not even 1/16th also, he is that of the enjoyment of all sukha of this world's kamanas and also the other world. Sukham narhanti shodashim. So this is the contemplative thought. It has to be contemplated, in which what we have to recognize is the being happy is not necessary by being possessive or the indulgent in the world. Happiness can be by choice without everything, and misery can be by choice with everything. ये वाला सीक्रेट हमको पकड़ना है बाबा. Happiness, when it depends on the things around, we are in pakka samsara. Happiness when depends on choice. And what is the choice here? Being in trupti or contentment. That is the maturity. I am contented. मन का एक खेल होता है बाबा.
That morist wala, never forget it. So Kalam Narhanti Shodashim, not even 116th also, all those Trishna Yukta Vyaktis wanting and enjoying the bhoga of this world and that world. So Yacha Kamasukam Loke, Yacha Divya Mahatsukam, Trishna Akshay Sukasete Narahata, Shodashim Kalam. Hmm? Hmm. 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 In another place also, there is another shloka. Ya dustyaja durmatibihi yana jiryati jiryatam tam trushnam santejan prajnah sukhena eva abhipuryate. Very good shloka. Ki ya dustyaja durmatibihi. By the durmati, non-intelligent people, that trishna, which is opposite of trupti, cannot be given up. So ya dustyaja durmativihi, that trishna which cannot be given up by the immature, dull, intellected fellows. Then ya najiryati jiryatam, and it will never become old or dilapidated, even though person is becoming older and older and older. Tam trishnam santyajan, whoever is capable of giving up that Trishna, Tam Trishnam Santijan, and who can do that? Prajna, not a Nidravala Purusha. Prajna is the highly matured person. Sukhena eva abhimuryate. He is filled with Sukha in his life. You know that shloka also in Vairagya Bhogana Bhukta Vayameva Bhukta Tapona Daptam Vayameva Tapta. Then Trishna Jirna Vayameva Jirna Kalo Nayato Vayameva Yata. Isn't it? In that also again, in other shloka, directly addressing that Trishna. Trishne Jrumbhasi Papakarma Pishune Nadhyapi Santushyasi. Hey Trishna, you are going on growing only every day, and even now, after millions of lives, I have given you everything asked. Even now, you are not contented, you are only growing only. You are making me do all the Papa Karma. Papa Karma Pishuna Trishna Nadhyapi. Trishna Nigarhanam, wala the 10 slokas that are there in the Vairagya Shatakam are worthy of studying. Trishna is opposite of Trupti. Trupti is opposite of Trishna. In Trishna, more and more, same things repeated. I want again and again. Again. It's only disease of mind uncontrolled. No, I have gone through it. It is enough of it. I don't want it. And other things should I give you? No, this also looks like that. I want nothing. I'm happy with myself. This is called as Trishna Rahitya, the Trupti, the contentment. Such person, Sukhena eva abhipuryate. He'll be in such a Sukha and Ananda and Shanti. ये मन का डिजायर है, मन का ये ट्रेट है, disease, that by creating trishna for things and making us do all the papa, it makes us become dukhi here and hereafter and forever. Like that, so many example stories, everything that are there in today's world also, in the big places, people out of trishna, how much of the crime, ghotala, breaking the rules, etc. they do. And by that, they are only incurring the papa. They will have the naraka very terrible. पैसों के तृष्णा से हजारों करोड़ हमको चाहिए वगैरह, पावर के तृष्णा से क्या क्या झूठ बोलते, क्या क्या धोखाधड़ी करते, बाप रे बाप. So तृप्ति ही, when you get it, संतोषात और तृप्त्या, तृप्ति के द्वारा अनुत्तम सुख लाभः. Therefore, recognize within it. It cannot be conveyed or communicated. It can only be hinted by saying these two. Opposite of Trupti called as Trishna will be maximum miserable. Opposite of Trishna called as Trupti will be fully happy. Therefore, replace Trishna by Trupti in our life. Bas, jo kuch hai khush. How long we are living, whatever. How is the health condition? Okay. Wife and husband, changa. Children, excellent. अब है तृष्णा नहीं होना, तृप्ति जरूर होना. सो टुडे डाइनिंग टेबल तृप्ति है ना. साधना दिस मच वी कुड डू गुड, तृप्ति, ट्राई लिटिल मोर, लेट टुमारो, डजंट मैटर. So always in that disposition of the contentment, so much joy inside, and his face is glowing, attractive.
And the other fellows, Trishna wale, itna like a bhikmanga, their face like a beggar, their face expecting something from somebody or the other. And remember, in all mutual relations, what breaks the relation is Trishna. The wife wants more and more love, attention, etc. from husband. And he's giving what he can. That is a proof. But she wants more. He cannot give. Then she fights. So too, he also has got Trishna. She is making all the arrangements. सब कुछ कर रही है. But और भी चाहिए. Suffering. The सास बहू के बीच में भी तृष्णा के कारण ही लड़ाई होता है. तृप्त हो जाओ बस. Wherever trupti, remember all struggles, all fightings, everything end. Dukkha ends, there will be anuttama sukha labha. This much if you know about this one, good one. Then next one, tapaha. ये भी बड़ा वाला है. Tapasaha, शौच, संतोष, tapah, swadhyaya, ईश्वर प्रणिधान. Isn't it? In the 43rd sutra, tapah का सिद्धि क्या है बता रहे. Let us chant it today. See tomorrow. कायेन्द्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात तपसः कायेन्द्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात तपसः कायेन्द्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात तपसः. So tapasah अशुद्धि क्षयात काय सिद्धि इंद्रिय सिद्धि. What are they? Let us see them tomorrow. Beautiful ones they are. Tomorrow we'll study. Thank you. Om Shanti Shanti Shanti. Friends, we'll spend 5 minutes. I know it is time up. Today Gita Jayanti started at 9:37. The Ekadashi started. I was waiting for it. So Ekadashi has come. Mhm. 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 One chapter we chant quickly. No? Om Parthaaya Pratibodhitam Bhagavata Narayanena Swayam Vyasena Gratitam Purana Munina Madhye Mahabharatam Advaitamrita Varshinim Bhagavatim Ashtadashadhyayinim Ambatvam Anusandadhami Bhagavad Gite Bhavadveshinim. Om Sri Krishna Parabrahmane Namaha. Srimad Bhagavad Gita Atha Prathamodhyayah. अर्जुन विषाद योग धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय. सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मौ व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादमिनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च वीर्यश्च बणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुरोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलसहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दुष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदौ द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कविध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थवश्चैतान् समवेतान् कुरूनिते तत्रापश्यत्स्थितान् पार्थः पितॄनतपितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति व्यवतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगाः सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं न मही कृते निहत्य दातराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभो वहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकाय एव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेते कुलज्ञाना वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवतीत्यनुशुश्रम अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः सङ्ख्येन तोपस्तुपाविशद विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः। सञ्जय उवाच तं तदा कुर्वयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईश विप्रतियोत्स्यामि भूजार्हावरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः
ते वस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममावरुद्ध्यात् यच्छोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसवत्तमरुद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप नयोत्सेति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गदासो न गदासोनुश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातनासं न त्वं नेमे जनादिवाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यवरञ्जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तान् स्थितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावः न भावो विद्यते सतः उभयोरपि तुष्टवन्तस्तु अनयोस्तत्त्वदर्शिनः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमपि यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत य एवं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा वैधावा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं येन वचमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं चिन्तति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यावः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोषयेव च नित्यसर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं यदि त्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मनसि अमृतं तथा वित्त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवं मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहे नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यात् युद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनक्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते वयादरणात् परतं वंशं ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव तसामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा त्यवीता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्वमां शृणु बुद्ध्या युक्तो या पार्था कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहा विक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरुनन्दन बहुशाखाहिनन्ताश्च बुद्धियो व्यवसायिनां यामि मां पुरुषितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपराः जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समादौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थोदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्तु कर्मणि योगस्तु कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समभूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाफलहेतवः बुद्धियुक्तो यः तिह उभे सुकृतदुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलं कर्म च बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति नामयं यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितदेहि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किं श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान्
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितिर्मुनिरुच्यते यस्य तत्र न विस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायितो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषु विजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषयुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोर्विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाविवाम्भसि तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानि शास्त्रभूतानां तस्यां जागृति संयमे यस्यां जाग्रतिभूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यस्वरान् पुमान् शरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मे स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमच्छते ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वभावेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः हरि ओम तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु. So you keep chanting throughout the day. I will also do in the next class maybe. देखो, take time with little sankalpa. In 6 minutes, देखो, 2 more chapters. Means one only we thought. Little initiative, little sacrifice. Another chapter we could do. This is how the persons from the samsara slowly enter into sadhana. Chalo, we conclude today. Thank you. In Telugu class also, after that, Mandukya, 2 or 3 chapters we do. So to for the class for the youth, there also one chapter I'll do. Evening after our text of Dhanyashtakam, 1 or 2 chapters we'll do. And after that Ramayana also. That is how at least 6, 7 chapters we can do. That is a great joy. Thank you.